we started a discussion about Python data types. Python data types. So Python data types are categorized into the two ways. One is fundamental data types. Second one, collection data types. Two are available there. Fundamental data types are five are available. These can be used to store only one value to the variable, a single value to the variable. Then I can go with these fundamental data types. Those are integer, float, boolean, complex, str. These are all the five fundamental data types are available. Already we completed discussion about these fundamental data types. So where we have to check, go to IDLE. Once Python is installed, automatically this Python shell IDLE is available by default. So in this IDLE, you have to check the first five fundamental data types. So I have to store a equal to 10. Type is the predefined function type of a. What is the type of a? Integer. Suppose I have to give in same a equal to 1.2. The type of a is float dot values. A equal to, if I go with 10 plus 3j, a plus bj format, that is called as complex. Sir, type of a complex data type. If I want to store a equal to true or false, the type of a is boolean. If I want to store the values with single quotes, double quotes, triple quotes, a equal to single quotes, Mahesh I am given. The type of a is string. So we first basic five data types in our Python: integer, float, complex, boolean, string. And yesterday in the string I explained one concept, slicing. We have to go with slice concept. How the slice operator, square brackets with colon. Here you have to give two parameters. One is begin, where you need to start. Second one is end, where you have to stop. Slice means a piece. And string contain indexes. Python contains both positive and negative indexes. Positives are taken from left side to right side. Left to right. By default index is 0. Negatives are taken from right to left. By default negative index is -1. So positives can be taken with 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 like that. Suppose this is the string. For example, s equal to Sunny is the string. I have to go with s of 0 colon 3. Starts from 0, end value 3 minus 1, 2. So 0, 1, 2. S, U, N. That is the output. Starting value 0, ending value 3, 3 minus 1, 2, 0, 1, 2 is the output. Begin is optional. If you are not provided again begin value, no problem. By default, every string started with 0. So now also SUN. End value is also optional. S of 3 colon. I'm given start value. Start from 3 until last. So what is the third index? 0, 1, 2, 3. N. N and Y. So begin optional. End value is optional.
Okay, S of colon. We will get total string starting to last. If I want to access single characters, then I can go with index S of 0. First one, S of -1. Last one, S of 10. Sorry, boss. Index error. But whereas you can use slice operator, S of 2 colon 100. Am I getting any error? No. Index only you are getting error, index error. Slice operator never rise index error. It starts from 2. 99 indexes are not there. How many are available? Those will be displayed. So, starting second and the y is the output. And one more syntax I am given double colon, total string. If I given colon -1, it should be reversed. So up to here, we done about our yesterday session, all the fundamental data types and slice. Next, collection data types, 9 are available. Bytes, byte array, list, tuple, range, set, frozen set, dictionary, none. ఇవి ఓవరాల్గా పైథాన్లో ఉన్న డేటా టైప్స్ 14 డేటా టైప్స్ ఆర్ దేర్. 5 ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్, 9 కలెక్షన్ టైప్, టోటల్గా 14 ఆర్ దేర్. సార్, వై వీఆర్ యూజ్ STRF? షేక్ రియాజ్, that story, that slice operator in-depth story I will explain. Present how slice operator is working means sometimes a string is palindrome or no if I want to check. Okay. At that time, why we are using? For example, next programming I will tell just a simple example. A string is a palindrome or not? And first of all, what is the meaning of palindrome? One string you have to reverse. If both are same, that is palindrome. Any word? Palindrome. Madam. Palindrome kada? You reverse it. Same madam will come. Liril. Palindrome ani. Mom. Palindrome. Dad. Palindrome. How to check one string palindrome or no? Take one string, reverse it. How to reverse the string? Simple way. Can I use colon -1 or no? So reverse string, original string, both are same, palindrome. At that time we can use Sheikh Riyaz. So while programming, I will tell where exactly we are using all these things. Present, introduction I am telling, what is the slice, what is the behavior, those things. Getting clarity? I have to take S equal to madam. I have to reverse and stored into S1. If S, S1 both are same, I can print palindrome. Then I can use this type of scenarios. Sir, chod do. Okay. So, abhi fundamentals, ivi collection data types. For example, sir, before going to collection data, a small topic is there, simple topic, observe. I have to take A equal to 10. I have to take B equal to 20. A simple question I am asking, A plus B. What is the answer? And the answer? 10 plus 20. 30. Yes or no? Yes, very good. Fine. Bane undi. So now the thing is, 30. Sahiti, Sohan. Yeah, correct. Sir, now directly I am given A10, B20. So A value 10, B value 20, sum is. Not like this, I want to take from the keyboard and I want to enter data from the keyboard and I want to store it into some variable. For that, observe, in Python there is one function is there. Input means it is accepting data from the keyboard. Whatever number I'm entering from the keyboard, that number can be stored into the X.
That number can be stored into X. Yes. So input, enter first number. First number. And ఏం చేస్తుందంటే it will give some prompt to the user. Boss, can you enter one number? Whatever number I am entering, that can be stored into X. అదిగోండి ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అందా ఇందాక ఏంటి 10 కదా సేమ్ 10 I am entering. Ask second number. Input is the function. Enter second number. ఇప్పుడు ఏమంటది బాస్ ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అంటది ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వై వాల్యూ? ఎక్స్లో 10, వైలో 20. నవ్ ఆల్సో ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ ప్రింట్ the sum is x plus y. What is the output? ఏమండి ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్? సమ్ ఈస్ 30. ఇంకా ఎనీవన్? సమ్ ఈజ్ 30 or no? Yes. Everyone, 99%, everyone expected output is 30. But unfortunately, that is the wrong answer. ఇంకా ఎనీ గెస్సింగ్స్? 30 రాంగ్. The answer is 1020 is the answer, not a 30. If you have any doubt, check it. Sum is 1020. Is it 30 came? No. And who is Lakshmi Prasanna? ఆ మధ్యలో ఒక లైట్ ఏమన్నా ఒకటి. ఓకే చూడండి ఇప్పుడు. సార్ ఎవ్రీవన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 30 కదా, బట్ నాట్ కేమ్, 1020 కేమ్. అదేంటి ఎందుకని? You are thinking that whenever I am entering 10, everyone thinking it is integer. ఇందాక A10 B20 1020s are integers, 30 came. But before, yeah, 1 second, we will see online answers. Online మర్చిపోయాం. 30. So you know Python, Sheikh Riyaz, that's you are telling, okay. Yeah, everyone telling 30. Sahiti 1020. Ipsita, you know Python, I think. That's why, sir, who know little bit Python, their answers are 1020. Like Ipsita, Sahiti, Riyaz, Vijaya, all these are. If you don't know anything, suppose I don't know anything, my answer is definitely I will tell 30 only. Because of X value 10, Y value 20, 10 plus 20, and 30. But before that, I will tell type of X, sir. And what is the type of X? String it is treated. So why that story later I will tell. Type of Y. What is the type of Y? String only. Previous case, type of A and B are integers. Simple, sir, 10 plus 20, 30. Same 10 plus 20. Now what is the answer? 1020. Because of both are strings and matter. Because of input function. మరి అక్కడ నాకు 1020 వద్దు, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 30 రావాలి రిజల్ట్. వాట్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ స్ట్రింగ్ టు ఇంటీజర్. సో నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ బిఫోర్ కలెక్షన్ డేటా టైప్స్, a small topic is there. That topic is Mrityunjay. That is I am telling, man, why is our output 1020 means the input function. Whenever I am taking number 10, the type of X, see this, you can ask Python. Python will consider type of X is string. Type of Y is string. If two strings are there, it is concatenated in any language, not only Python, Mrityunjay. That is the reason one concept is required, sir. Whatever Sahiti is telling, what is the concept? Type casting. What is the meaning? Converting one type to another type.
What is the reason? Because of I want to calculate two number sum, but the output is cutting as a concatenation. That's why one small topic is there before going to this. What it is? Collection types kanna mundu. A small thing is there, sir. That is typecasting. Make heading typecasting. What is the typecasting? We can convert one type to other type. We have to convert one type to other type. This conversion is called as typecasting or type coercion. Both are same. We are converting one data type to another data type. That is called as typecasting. In that, the first function is integer. Int with parenthesis is called as a function. This function can be converted. You can give any type. You can give float, you can give boolean, you can string, converted to integer type. It is to convert values from other type to integer type. It is converting other values to integer. Okay. Int is a one typecasting function which can be converted any value to the integer type. See the examples. Sir, integer of 123.456. I am given float value. I want to convert this one to integer. What is the output? Float to integer. The floating point values will be removed. So it is only integer. 1, 2, 3 is the answer. After dot, all values are gone, converted to integer. Integer of true. Now, true is the boolean. I am converting to integer. Last class we discussed true means 1, false means 0. True means 1. Integer of false 0. Integer of a string 10 is the string. It is converted to integer. Single quotes will be removed. 10 is the output. For example, integer of 10.5. ఇప్పుడు మర్చిపోయా కాంప్లెక్స్ ఇవ్వలేదు కదా కాంప్లెక్స్ 10 ప్లస్ 3j సార్ నో ఇప్పుడు 10 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఎర్రర్ అదిగోండి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ కాంప్లెక్స్ టు ద ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్ ఆఫ్ 10.5 ఇప్పుడు 1 2 3 1 2 3 1 0 సార్ చెప్పండి ఇంట్ ఆఫ్ 10.5 ఎంత
It should be 10. Wrong. Because of it is not a float value, it is a string value. Within the string, if you give any float value, error, not possible to convert. Without string 10.5, then 10 is the answer. But whenever you given string, observe. Base 10 అన్నాడు. What is the meaning of base 10? Decimal values. Last class discussed the four number systems. Base 10, base 2, base 8, base 16. అంటే within the string you can give only decimals. మనం ఏం చేసాం? Float value we are given. Wrong. Only base 10 values are accepted. Now tell this one. 0B 1010. ఇప్పుడు 10. ఏంటి ఇవాళ మీ వాడు రాలా? బిజీగా ఉన్నాడేమో వాళ్ళతో. ఏమండి ఏంటి 0B 1010? 10 నోనా? 10. ఎర్రర్, ఇన్వాలిడ్. 10. అదిగోండి, సమ్ ఆర్ టెల్లింగ్ ఇన్వాలిడ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ టెల్లింగ్ 10. ఏమొస్తుంది? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెస్ ఇట్. ప్రీవియస్ కేసులో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివెన్ స్ట్రింగ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్? బేస్ 10. నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 0B అంటే ఏంటి? బేస్ 2. వ్యాలిడా? కాదు కదా, ఎర్రర్ ఓన్లీ. బికాస్ ఆఫ్ బేస్ 10 ఇమ్మంటున్నాడు కదా, బట్ ఐఎమ్ గివెన్ బేస్ 2 వాల్యూ. సరే ఇప్పుడు చెప్పండి ఆలోచించి. ఇంటీజర్ ఆఫ్ 0B 1010. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ గైస్, నేను ఇప్పుడు ఏంటి ఆన్సర్? ఎర్రర్. ఎర్రరేనా? యూ హ్యావ్ టు టెల్ 0B 1010 మీన్స్ ఎంత ఆన్సరు? 10. ఇంటీజర్ ఆఫ్ 10. Already it is an integer only. 10 is the answer. If you give strings, then only invalid. Otherwise, valid only. Previous case ఎందుకు సార్ ఎర్రర్ అంటే, ప్రీవియస్ గా ఐఎమ్ గివెన్ సింగిల్ కోట్స్ స్ట్రింగ్, బట్ నాట్ డైరెక్ట్ బైనరీ నెంబర్. బట్ ఎనీ నెంబర్ యూ కెన్ గివ్, పైథాన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ డెసిమల్ ఓన్లీ. సో ఇన్ 10, int of 10, 10 only. So that is the first function, integer. చెప్తా. ఫస్ట్ వన్ 1 2 3, second one 1, next one 0, next one 10, next one invalid, next one invalid means error, next one invalid, next one 10. అది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇంటీజర్ ఫంక్షన్. అవి అవుట్పుట్స్.
So you have to convert any type to integer except complex. First one, we can convert from any type to integer type except complex type. And one more, in case of the string, you can give only base 10 values, otherwise not accepted. If we convert str type to integer type, should contains only integral value, should be specified in base 10. Maybe two rules. Second one is float. You can give any data type converted to float. Float means any data type float. So your answer should be compulsory dot values only. Okay. For example, see this. Float is the predefined function. Sir, float of 10 now. What is the output? 10 is integer. I want to convert to float. 10.0. Just dot 0 is added ante. Because of float value kabatti dot 0. Float of true. Now 1.0. Float of false. 0.0. సరే 0.0 జీరోనా ఫస్టా సెకండా? 0.0 ఓన్లీ జీరో. ఓకే, ఓన్లీ జీరో. సోహన్ 0.0. ఫనీ 0.0. అండ్ ఇంకా ఫస్టా సెకండా? ఫస్ట్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ సెకండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక కేసులో యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఎక్కడ ఉందిగా సార్, ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఫాల్స్ అన్నా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 0. అంటే మరి ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ అంటే ఏమవ్వాలి?
0.0 compulsory because of float means dot value is mandatory. So 0.0 is the correct, not 0. Float of string. ఇప్పుడు 10.0. ఇప్పుడు చెప్పండి జాగ్రత్తగా. ఫ్లోట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ విత్ 10.5. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గివెన్ స్ట్రింగ్ విత్ 10.5. 10.5 ఇంకా 10.5 ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్. ఇదిగోండి ఇందాక ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంట్ ఆఫ్ 10.5 వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ invalid. But in case of float, is it valid or error? Sahiti error. Sugan 10.5. Manish 10.5. 10.5. Error 10.5. Because of in case of integer at the time of given string only based on values, but I'm using float function. Already the value is in float or no? Yes. 10.5 is the answer. Not an error. 10 plus 3j complex. Complex numbers are not possible. ఏం చేయలేము వాటిని. Error. Remaining all are valid cases. So that is the second typecasting function, float. Ten point zero, 1.0, 0.0, 10.0, 10.5 invalid. That is the float, second function. Complex. So complex means the data should be compulsory in the form of A plus BJ format. Real part, imaginary part, two values are required. A plus BJ. J only valid character. Already yesterday that story completed. Now I have to give different values, integers, booleans, float values and string values. In this complex, two formats are there. First one is, for example, complex of 10 and I am given only one value, but complex how many are required? Two. One is real, second one imaginary. But only one I am given. What is the output? Error.
మరి టూ వాల్యూస్ కావాలి కదా కాంప్లెక్స్ కి, ఒక రియల్ పార్ట్ ఒక ఇమాజినరీ ఈస్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఐఎమ్ గివెన్ ఓన్లీ వన్. గెస్ ద అవుట్పుట్. 10 is given to the real part, imaginary part should be 0. So 10 error. No error. Yes, Manish, correct. 10 plus 0j, because I am given one parameter kada, that parameter will be taken real part, imaginary 0j. Run this. అదిగోండి 10 plus 0j. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ 10.5. ఇప్పుడు 10.5 plus 0j, it will become real, imaginary should be 0. Complex of true 1 plus 0j, because true ante 1 kada, 1 plus 0j. Complex of false, ఇప్పుడు సరే, I will give two options. 0 plus 0j, 0j. First or second? First one. First one. First one. Second one. Intelligent boy. Second one. First or second? First only. అయ్యో, ఈ ఫస్ట్ కరెక్ట్ అయితే వై ఆమ్ గివెన్ సెకండ్ ఆప్షన్. సెకండ్ వన్. ఎప్పుడైనా సెకండ్ వన్ ఇస్తే జాగ్రత్త, సెలెక్ట్ సెకండ్ వన్ ఓన్లీ. బికాస్ ఆఫ్ 0 plus 0j అంటే ఏంటి, 0jనే కదా, 0j. ఇంకేమున్నాయి, బూలియన్, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ సార్ 10. 10 plus 0j. కెన్ ఐ గివ్ ఫ్లోట్ వాల్యూ విత్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్లో? స్టార్టింగ్ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఐమ్ గివెన్, చెక్ ఇట్. దిస్ వన్ వ్యాలిడ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ 10.5, ఇప్పుడు వ్యాలిడా? వ్యాలిడ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ఇన్వాలిడ్ అయితే నో ప్రాబ్లం. ఇన్వాలిడ్. వ్యాలిడ్ ఓన్లీ 10.5 plus 0j is the answer. కాంప్లెక్స్లో నో ప్రాబ్లం యాక్సెప్ట్, ఓన్లీ ఇంటీజర్కే దట్ రూల్ అనమాట. అదర్ వాల్యూస్ ఆర్ హ్యాపీలీ యాక్సెప్టెడ్. సార్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్మాట్. whenever I'm given one value, it is converted to real, imaginary should be 0. So format 1. Complex of x, it is to convert x into complex number with real part and imaginary part 0. That is the third one, sir, complex.
సో ఇందులో సెకండ్ Gautam. Our admin will give the details at Gautam, okay? Or else you can WhatsApp to that person. Our admin number is there na, Bhavani. You can WhatsApp to the number. They will give details for you. Fees details, those things I don't know exactly, okay? Just you can ask to, what is the number? Admin Bhavani. I will give the contact number. You can contact to this person. She will give the details. Sir, second format. Inaka, I am given only one value. That's why it is treated as a real part. If we can give two values, one is real, second one imaginary. That is the second one. For example, complex of 10 comma 3. ఏమవుద్ది 10 ప్లస్ ఇందాక 0 ఎప్పుడు 3j ఎనఫ్. కెన్ ఐ గివ్ 10 కామా మైనస్ 3? ఎస్ ఆర్ నోనా? ఎస్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 10 మైనస్ 3j. అదిగోండి వ్యాలిడ్, నో ప్రాబ్లం. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ట్రూ కామా ఫాల్స్. ట్రూ మీన్స్ 1, ఫాల్స్ మీన్స్ 0. 1 ప్లస్ 0j. అదే సెకండ్ ఫార్మాట్. కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. Convert x and y into complex numbers such that x will be a real part and y will be imaginary part. Ten plus 3j, 10 minus 3j, 1 plus 0j. That is the complex. ఇంకోటి ఏంటి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది bool. It is converted to Boolean type. Sir, bool means our answer is true or false only. రెండే యువర్ ఆన్సర్స్, either true లేదంటే false. So bool means only true and false. Okay. Come to this. Tell the answers. Bool of 1. ఏంటిది? True. Because 1 means true కదా. Bool of 0. False. Bool of 10. Error. Bool of 10. 1 అంటే true.
జీరో అంటే ఫాల్స్, 10 అంటే ట్రూ ఫాల్సా? మరి ఏంటిది? బూల్ ఆఫ్ 10. నో ఎర్రర్, ఆన్సర్ ఈజ్ అయితే ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్. బూల్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఓన్లీ టూ వాల్యూస్, ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ. ట్రూవా ఫాల్సా? ట్రూ. ఇంకా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు హౌ ద బూల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వర్కింగ్, ఐ విల్ గివ్ 3 రూల్స్. ఓకే, యా వెరీ గుడ్ మృత్యుంజయ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ట్రూ ఫాల్స్ అంట. బూల్ విల్ గివ్ అయితే ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్ అంతే, నా ట్రూ ఫాల్స్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్, ట్రూనా ఫాల్సా, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్సర్. ఓకే, సాదిక్ భాష ఫాల్స్, సోహన్ ట్రూ, ఫన్నీ ట్రూ. సరే చూడండి, అసలు ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ 3 రూల్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్. ఓకే, హౌ ద బూల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వర్కింగ్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, ఓకే ఓకే వెయిట్, జీరో మీన్స్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నాన్ జీరో మీన్స్ ట్రూ. ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్, నాన్ జీరో అన్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్. ఈ మూడిటిని బట్టి దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బూల్ ఆఫ్ 10. 10 అనేది జీరోనా నాన్ జీరోనా? నాన్ జీరో అంటే సమ్ వాల్యూ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ సమ్ వాల్యూ ఇస్ దేర్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ జీరో ఉంటే ఫాల్స్, నాన్ జీరో ఉంటే ట్రూ, ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఉంటే ఫాల్స్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ 0.1 ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఏమంటే 0.1 అంటే ఇది జీరోనా నాన్ జీరోనా? నాన్ జీరో, నాన్ జీరో కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ట్రూ ఓన్లీ, ట్రూ ఓన్లీ. ఇప్పుడు బూల్ ఆఫ్ 10.5 ట్రూ, బూల్ ఆఫ్ 0.0 ఎస్ ఫాల్స్, బూల్ ఆఫ్ 10 ప్లస్ 3j నో. ట్రూ ఫాల్సా? ట్రూ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? ఇన్వాలిడ్. 10 ప్లస్ 3j అనేది ఈజ్ ఇట్ జీరోనా నాన్ జీరోనా? నాన్ జీరో. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ వీ డోంట్ నో, బట్ నాన్ జీరో కదా. నాన్ జీరో మీన్స్ ట్రూ. సార్ బూల్ విల్ గివ్ ఓన్లీ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్వాలిడ్. అయ్యారు 2 ప్లస్ 3jనా? వాము మృత్యుంజయ్, బూల్ విల్ గివ్ ఓన్లీ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఓన్లీ, నాట్ 2 ప్లస్ 3j. ఏ సూపర్ ఆన్సర్, యువర్ ఆన్సర్. బూల్ విల్ రిటర్న్ అయితే ట్రూ లేదంటే ఫాల్స్ ఓన్లీ, ఇన్వాలిడ్, ఎర్రర్ లో ఇట్ నెవర్ రైజ్. ఓకే, ట్రూ. నా ఇప్పుడు ఏమైంది? ఓకే, బూల్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ 0j ఫాల్స్. నౌ బూల్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫాల్స్. వెరీ గుడ్, ఫాల్సా? ఫాల్సేనా కదా? సరే, మీ అందరిది ఫాల్స్, నాది ట్రూ. 100 బెట్. నేను గెలిస్తే అందరూ తల ఒక 100 ఉండి, నేను గెలిస్తే ఇస్తాను. అసలు నెక్స్ట్ సండే వీకెండ్ ఖర్చులను వస్తాయి, 40 మంది ఉన్నారు, 4,000 అబ్బా. ట్రూవా ఫాల్సా? మళ్ళీ ఫాల్స్. ట్రూ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వెయిట్ వెయిట్, షేక్ రియాజ్, ఎంటీ స్టింగ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. ఫాల్స్. అయ్యయ్యో, సీ ద రూల్ మ్యాన్, ఎంటీ స్టింగ్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్, నాట్ ట్రూ. షేక్ రియాజ్, వాల్యూ ఎర్రర్ అంట. సరిపోయిందయ్యా. ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఏంటి? బూల్ ఫంక్షన్ విల్ యూ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఓన్లీ, నో ఎర్రర్. మనీష్ సార్, ద ఆన్సర్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? మళ్ళీ ఫాల్స్. ట్రూ ఓన్లీ. ఇవ్వండి తల ఒక 100.
ఎందుకని ట్రూ? ఐఎమ్ గివెన్ స్పేస్. స్పేస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరా కాదా? ఎస్, అందుకని ట్రూ. వితౌట్ స్పేస్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఫాల్స్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక స్పేస్ అని చూడండి. ఒక స్పేస్ ఉందా లేదా? స్పేస్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టర్. ఎప్పుడు ఫాల్స్ అంటే చెక్ ఇట్. ఇదిగోండి బూల్ ఆఫ్ సింగిల్ కోడ్ సింగిల్ కోడ్. పైదాని కింద డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? పైన వన్ ఎంటీ స్పేస్ ఇద్దరు, కింద నో స్పేస్. ఇప్పుడు ఫాల్స్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇది కరెక్ట్. అది ఇందాక వన్ స్పేస్ ఈజ్ దేర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ ట్రూ. ఇన్ దిస్ కేస్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు బూల్ ఆఫ్ నన్. నన్ మీన్స్ నో వాల్యూ, ఎంటీ మీన్స్ ఫాల్స్. బూల్ ఆఫ్ ట్రూ. నౌ ఈజ్ ఇట్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆర్ నో? స్ట్రింగ్, ఎంటీ స్ట్రింగ్, నో కదా. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ట్రూ ఓన్లీ. సార్ బూల్ ఫంక్షన్ నెవర్ రైజ్ ఎర్రర్, రిమెంబర్. అయితే ట్రూ లేకపోతే ఫాల్స్. హౌ టు డిసైడ్ అట్? ఇవి రూల్స్. జీరో ఉంటే ఫాల్స్. నాన్ జీరో, నాన్ జీరో మీన్స్ ఎనీథింగ్. అది కాంప్లెక్సా, ఫ్లోటా, ఎనీ వాల్యూ నాన్ జీరో ఉండాలి. ఉంటే ట్రూ. ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ ఫాల్స్. అవి 3 రూల్స్ ఆఫ్ ద బూల్. Bool of 1. True, false, true, 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 false, true, true, false, false, true. Maybe outputs. So that is the bool function. Last function, str, any type to string. Next to str, any value you can give, it should be converted to string data type. Just the values can be enclosed with single quotes. For example, str of 10 and 10 is an integer. So now how it is converted?
సింగిల్ కోట్స్ విత్ 10 అంతే. STR ఆఫ్ 10.5, సింగిల్ కోట్స్ విత్ 10.5. STR ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? సింగిల్ కోడ్ విత్ 10 + 3J ఆర్ ఎర్రర్? సింగిల్ కోడ్ విత్ 10 + 3J. STR ఆఫ్ ట్రూ ఇప్పుడు సింగిల్ కోడ్ విత్ ట్రూ అంట. సరే, ఎస్, you are telling single code with true. I will give one more option, single code with 1. First or second? I know. First one. Second one. Very good. First one is the correct. అప్పుడప్పుడు రాంగ్ ఆప్షన్లు ఇస్తా, సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా. సింగిల్ కోడ్ విత్ ట్రూ ఓన్లీ, బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ సింగిల్ కోడ్స్ అంతే. ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. షేక్ రియాజ్. సింగిల్ కోడ్ విత్ ట్రూ. ఎప్పుడు సెకండ్ ఆప్షనే కరెక్ట్ అనుకోకండి. Sir, Avi, Python typecasting functions 5 are there. Int, float, bool, complex, str. While writing up the program, I am using any type. Whatever I want, those I can use anamata. That is the typecasting functions in Python. Mind games with Python, Saranta. Yes, yes. Check Riyaz. Sir, finally, before going to collection, one question. All the fundamental data types are mutable or immutable? This is one question in interview. Fundamentals mean these 5: integer, float, string, complex, boolean. I am not talking about collection types because in collection type we not discussed. Up to now, whatever 5 discussed, those are mutable or immutable. Aslo, first of all, what is the meaning of mutable and immutable? Mutable means changeable. Immutable means not change. Ante one variable, if I am given value, it should be fixed. I am not able to change. That nature is called as immutability. If you change the content happily, then mutable. Now only one answer: mutable or immutable. All the fundamental data types are mutable. Sohan, immutable. Inka Sahiti, immutable. Sheikh Riyaz, immutable. Inka online guys, offline, mutable or immutable? Simple. Both anta, both ఉండదు. Funny, only one. In question, fundamental data types are mutable, immutable, and only one you have to select. Both ante they will give left and right. Interviewer will give left and right. Mrutyunjay, mutable. Pavni, mutable. Manish, mutable. అదండి, సమ్ ఆర్ మ్యూటబుల్, సమ్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. మన సంగతి ఏంటి? మంది అంతే, సమ్ మ్యూటబుల్, సమ్ ఇమ్యూటబుల్. సింపుల్ లాజిక్. ట్రై టు చేంజ్ కంటెంట్, వాల్యూ చేంజ్ అయితే మ్యూటబుల్, అదర్వైజ్ ఇమ్యూటబుల్. దీనిలో పెద్ద డౌట్ ఏముంది? సార్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? 10. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? 20. చేంజ్డా, నాట్ చేంజ్డా? సో వాట్ ఈస్ ద mutable or immutable? All the fundamental data types are immutable.
నాట్ మ్యూటబుల్. అదేంటి చేంజ్ అయిందిగా వాల్యూ, ఎక్స్ 10 కాస్త 20. అదే బిగ్గర్ డౌట్. ఇట్ నెవర్ చేంజెస్. అబ్జర్వ్ ఇంటర్నల్ గా వాట్ ఈస్ ద లాజిక్. సర్ హూ ఆర్ టెల్లింగ్ మ్యూటబుల్? రాంగ్. ఆల్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఓన్లీ. Where is the proof? I will give just interview question. This is all fundamental data immutable. Now they will ask directly x10 x20 10 కాస్త 20 changed not changed? Changed, then mutable kada. But no way, no chance. Observe carefully what is internally happened. Okay. Now, for example, sir, if a given x equal to 10, in Python, everything will be treated as one object. 10 is one object got created, stored into X. For example, next I want to give an y equal to also 10. Is it creating new object or the same object can be reused? If it is created new object, X address, Y address will be different. అట్లా కాకుండా సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి రీయూజ్డ్ సార్, ఎక్స్ అండ్ వై. దెన్ ఎక్స్ వై పాయింటింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నో? హౌ టు చెక్? ఐడి ఈస్ ద ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఐడి ఆఫ్ ఎక్స్, ఐడి ఆఫ్ వై. రెండు అడ్రస్లు సేమ్ ఉంటే ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్, టూ రిఫరెన్సెస్. రెండు డిఫరెంట్ ఉంటే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ అప్ టు హియర్ చెక్ ఇట్. యా, ఎక్స్ 10, వై ఆల్సో 10. ఐడి ఆఫ్ ఎక్స్, ID of y, both are same kada? రెండు అడ్రస్లు సేమా కదా? అంటే హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎక్స్ అండ్ వై టూ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్. వై ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ ద బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ 10 ఈస్ దేర్. Two members are pointing to that one, x and y. Okay. నేను కనుక ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 అన్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ యూ చేంజ్ దిస్ 10 యాజ్ 20, ఈజ్ ఇట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై ఆల్సో? వై ఆల్సో. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ 2 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్. ఇద్దరికి 10,000 శాలరీ. ఒక 10,000 ఆబ్జెక్ట్ అయితే 2 పర్సన్స్ వేసాడు. ఒక పర్సన్ ఎఫిషియెంట్ వల్ల ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ 5,000 శాలరీ. ఆ 10ని 15 చేసేందుకు ఏమవుద్ది? బోత్ శాలరీస్ ఎఫెక్ట్ అవుద్దా అవదా? దట్ ఈస్ ద బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. అందుకని సార్ మరి వాట్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ ఇంటర్నల్లీ మీన్స్ ఇట్ నెవర్ చేంజ్డ్. ఇన్ పైథాన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్. ఎందుకని? ఆల్రెడీ వై పాయింటింగ్ టు 10 కదా. వేర్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? ఆఫ్టర్ మాడిఫికేషన్ యూ కెన్ ఆస్క్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ అడ్రస్ విల్ బి చేంజెస్. నౌ take one more two variables, A10, B20. Based on these, which addresses same unte ippudu? A10 anna already 10 object unda leda? Whenever object is available, Python will be reused. Ante it is created one more reference variable, A pointing to 10. B20 already 20 is there, B is pointing to this. Ippudu which addresses same unte? B the X, Y A, both are same ఉంటాయి. దట్స్ వై కంటెంట్ మనకి ఏంటంటే x10 x20 అని చేంజ్ అయింది అనుకుంటా. ఇట్ నెవర్ చేంజ్ ఇంటర్నల్ కంటెంట్. ద వాల్యూ విల్ బి చేంజెస్, న్యూ ఆబ్జెక్ట్ గాట్ క్రియేటెడ్. చెక్ దిస్. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు x ఈక్వల్ టు 20 అన్నా, A10 B20. సో ఇప్పుడు విచ్ అడ్రస్ సేమ్? ఎక్స్ అడ్రస్ అండ్ బి అడ్రస్ సేమ్ ఉంటుంది. ఐడి ఆఫ్ ఎక్స్, ఐడి ఆఫ్ బి పోతారు సేమా కాదా? ఇందాక వై అడ్రస్, ఐడి ఆఫ్ వై అండ్ ఏ, ఐడి ఆఫ్ వై, ఐడి ఆఫ్ ఏ. అదిగోండి, పోతారు సేమా కాదా? సో ఆల్ ఫండమెంటల్ డేటా, వన్స్ యూ గివెన్ డేటా ఇట్ షుడ్ బి ఫిక్స్డ్, నెవర్ చేంజెస్. సరే, టూ వాల్యూస్ తీసుకున్నారు కదా, అలా కాదు వన్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఓకే, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్గా వస్తా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 12, ఐడి ఆఫ్ ఎక్స్ అడగండి ఫస్ట్. ఎంత? 6304. చేంజ్ ఎక్స్ వాల్యూ 20.
X చేంజ్ అయింది. యూ కెన్ ఆస్క్ ఐడి ఆఫ్ ఎక్స్. రెండు సేమ్ ఉన్నాయా లేదంటే ఏమైంది, మారిపోయిందా లేదా? మరి 10 ఏమైంది సార్? మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపన్ 10? దెన్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపన్ 10. దిస్ ఈజ్ మెమొరీ. ఫస్ట్ 10 ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు 10. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ది అడ్రస్. Whenever 20 came, first Python is looking with 20. Any object is there? No. Create a new object with the name of 20. Now this X is pointing to this 20. This will be gone. But what about this 10 ante? Whenever any reference is not available, this object is eligible to garbage collector. Advanced Python lo vastadi adi. Whenever garbage collector will kill this object ante దీన్ని ఫ్రీ చేస్తుంది. మెమరీ విల్ బి ఫ్రీ బికాస్ ఎక్స్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు 20. నో ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, ఓన్లీ ఎంటీ వాల్యూ. గార్బేజ్ కలెక్టర్ విల్ కమ్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. అలా 10 విల్ బి రిమూవ్డ్ బై గార్బేజ్ కలెక్టర్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ హ్యాపెన్. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఎక్స్ 10, ఎక్స్ 20, ఎవ్రీ వన్ ఎక్స్ వాల్యూ చేంజ్ అయింది అనుకుంటారు. ఇంటర్నల్ గా అసలు నెవర్ చేంజెస్. One new object got created. That's why address will be changes. That is the reason, sir, all fundamental data types are only one point you have to remember. Mutable or immutable? Immutable. Not possible to change the content. If you want to try to change, it will changes. But a new object got created. That is the internal story. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక అడిగాను కదా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10, వై ఈక్వల్ టు 10. ఐడి ఆఫ్ ఎక్స్, ఐడి ఆఫ్ వై, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఉందా లేదా? ఇఫ్ బోత్ అడ్రసెస్ సేమ్ ఉంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చెకింగ్ యూ కెన్ యూజ్ వన్ ఆపరేటర్, ఎక్స్ ఈజ్ వై. ఇఫ్ బోత్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. అదిగోండి, బికాస్ ఆఫ్ 6304, 6304 బోత్ ఆర్ సేమ్ కదా. ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A100, B100. A is B. ట్రూ ఫాల్సా? అదిగోండి. ఇంకా అడ్రస్ చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. ఐడి ఆఫ్ ఏ అడగండి, ఐడి ఆఫ్ బి. సార్ బోత్ సేమ్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. అదిగోండి 9184, 9184 both addresses. But in the in-depth story not required for you, just only interview question. Fundamental data types are mutable or immutable. Immutable. The reason is, if multiple reference variables, only one reason you have to tell. One object is there. I have multiple references, X, Y, Z. 3 references are there. If you try to change X equal to 20, if I can change, sorry, this 10 as a 20 kanak if I change it, what is the problem? The value of y, z also change avda. That is the reason fundamental data types, they give an immutability nature. That is the reason it will create a new object with this 20. Only x will change this, y, z pointing to 10 only. అందుకని they are given immutability nature to fundamental data types. But collection data types, this rule is not applicable. Some collection types are mutable, some are immutable. That story later and I will tell. For in-depth, in the just your idea sake I am given. Only you have to remember all the fundamental data types are immutable. Sir, adi story of today class. పైథాన్ ఎప్పుడు మంది 20th July 4 PM 23. So this story, any doubts anyone? So all fundamentals are immutable. Online guys who are telling mutable,
Any doubts, anyone? Sir, clear? Okay. Tomorrow we will discuss about collection data types. Byte to byte array list to tuple, those things I will explain. Then all these data types, basic introduction completed about Python. Online guys, any doubts? Anyone? Online students, no response. Gautam, no doubts. Sahiti, clear. Yeah. Tomorrow before starting session, I will explain Manish why this is immutable means if you change value, if that value pointing to different references, those also reflected. That's why all fundamentals are given immutable nature. Tomorrow again, first I will tell this story, then I will explain collection data types. No worries. Okay, guys. Bye, everyone. Tomorrow we'll continue. Online, guys. Bye, everyone.